Apple gave me what? Someone is coming to get me. Let's go. Are you kidding? I have 5 hours to sleep. 4 cabs cancelled on me. Prime Video screening. ABC Boost. Villain type लग रही हूँ मैं. I cannot believe this. This is my workout for today. लोगों की स्टोरीज देखते हैं ना, मैं बताती हूँ वहाँ पे होता क्या है. Guys, Apple ने मेरे को मेरी ट्रैवल आइटनरी बना के भेजी है एंड एप्पल ट्रैवल मीका शर्मा. I literally cried for 10 minutes before switching on this camera because I cannot believe this and I just want to thank you guys. हमें एप्पल ने बुलाया है, माता ने बुलाया है. दिस इज माई नवरात्रि गिफ्ट. थैंक यू भगवान जी. लिटरली मी इन जनवरी, इस साल का जनवरी, आई वुड हैव नॉट बिलीव्ड कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि लाइक आई स्टिल कैन नॉट, बट लाइक तब द थिंग्स आई वॉज हैविंग टू डील विद एब्सोल्युटली ब्रोकन. आई वॉज टाइम सब कुछ ठीक कर देता एंड लाइक गॉड इज रियल एंड Apple a day keeps a doctor away. Are you kidding me? Apple has done all of this and उनके लिए तो मैं आ गई हूँ, पर उनका इवेंट कल सुबह है. सो मेरे को एक और इवेंट का न्योता आया एंड इट वाज समर आई टर्न प्रिटी की फिनाले की स्क्रीनिंग होस्टेड बाय प्राइम वीडियो. जाना पड़ेगा मेरे को तो, इवन तो मैं एपिसोड देख चुकी हूँ अभी फ्लाइट में आते आते. रो भी चुकी हूँ मैं छुपके चीख नहीं सकी मैं ऑब्वियसली बिकॉज आसपास के लोगों को दिक्कत होती, बट आई एम गोइंग. So I'm gonna get ready or something. Villain type लग रही हूँ मैं पेरिस की. Also I'm wearing heels. 4 cabs cancelled on me and अब मैं like पहुँचने वाली हूँ 3 to 4 minutes में. वहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है. But anyways like पहले के 20-30 minutes उतने इंटरेस्टिंग भी नहीं थे, बाद में इंटरेस्टिंग होता है. That is what I'm telling myself. But it's okay. Nobody makes me do it. Maybe we'll meet again. I'm back from the event, the screening, and 10 बज गए हैं and I have not had anything after my lunch. Pum pum pa. It's 2 a.m. in the night. I came back from the Prime Video screening and it was so fun. Like I would still prefer watching things I really like alone, but आजकल with everything so much online, हम लोग humans in general I think crave for shared experiences like going to the cinema, like watching the screening together, and ऐसी बहुत सारी चीज़ें. So it was a good experience. I'm glad I did not rot in this room and I actually went out and I just feel grateful. मेरे को एक चीज़ बहुत लगती है ऐसे कि जब मैं ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे को यहाँ इनवाइट किया या यहाँ जाने मिल रहा है. आई नो आजकल बहुत ज़्यादा एनवी है, वो सब गंदी चीज़ें हैं, पर मैं कभी भी उस मन से शेयर नहीं करती. लाइक आई नेवर वॉन्ट टू बी शोइंग ऑफ. दिस इज़ समथिंग दैट my YouTube channel is a space जो I will make my daughter watch it. ठीक है. So and the things I'm getting to do because of you, because you like to watch my videos, I want to share those events with you. So I hope you know कि ऐसी चीज़ें really come from a good place. Stop talking. Good night. I have 5 hours to sleep. Tomorrow is the Apple event. I cannot believe this. This is the craziest
breakfast buffet I've ever seen. Like ये तो उनका cereal counter था. And look at what I'm having. I'm getting so much better at this. See? Also, I had ABC juice pehle. Then I had salad to control the sugar spike. मैं भी न्यूज़ देखती हूँ. अभी डेजर्ट सेक्शन देखने जाएंगे. This is the fit. Let's go. I'm so dumb. Apparently एक शटर आनी थी जो होटल से सबको, जो भी whoever was at the hotel for the Apple event, उनको साथ में लेके आती to the Apple store because event like यहीं पे है पर कहीं और है. And मैं खुद ऊबर करके आ गई. Now someone is coming to get me. Oh my god. Why do I do this? Guys, this is the 17 Pro Max मेरे हाथ में. And इस बार इसमें dual capture है. So like I can film selfie का भी and आगे का भी simultaneously, which is literally so cool. I can see my cake and eat it too. I should not have said that, but so pretty. Weirdly enough, I like the orange color. In person, it's like really cool and unique. I mean, ये grey है, but like orange is the most popular one. सबको वही चाहिए अपने videos में. So Nice to meet you. I'll be in touch with you. You up? Yeah. Let's go. Thank you. Thank you. Anyone else ready? Okay, let's go. You got your bag? later. Later. पहले तो बंद करो लाइट को. हमें नहीं खोलने नहीं है. बंद बंद बंद. लोगों की स्टोरीज देखते हैं ना, मैं बताती हूँ वहाँ पे लाइक होता क्या है, हुआ क्या बेसिकली. तो बेसिकली वहाँ पे दे हैड प्रिपेयर्ड दिस होल लाइक डिफरेंट स्टेशंस ऑफ ऑल द न्यू थिंग्स दैट आर लॉन्च, जैसे प्रो मैक्स, देन the new Apple watches. I'm not required to do this, but I just want to share कि हम लोग ऐसे देखते हैं तो होता क्या है. हमने सब देख लिया. वहाँ पे अलग अलग कॉर्नर्स बन रखे थे. वहाँ पे you try the features, zoom वगैरह. We exit and there's a table full of these bags with everybody's like name or something. And I was like maybe कुछ refreshment type की होगी. Let's see, shall we? As if मैंने already देख नहीं लिया है. And I love how this is exactly my vibe, like clear case and like even the strap is white. I met so many tech creators, like travel creators. It was the best. Thank you Apple. Like nobody has treated me like this. मैं ये मम्मा पापा के साथ खोलूंगी. मैंने सेम टी शर्ट ही पहनी है जिसमें मैं आई थी. ज़्यादा कपड़े नहीं लाए मैं. Happy Princess Day. Did you? बहुत सारी लाइट थी. Too much for me. But did you know there is something called Princess Day? I love these random days. तो आज के princess treatment के लिए I wore this cute gem fit today. इसमें pink से लिखा हुआ. That was my main attraction to buy it. My bag has a pink charm and finale this pink cap, which was a birthday gift because मेरे को कैप से ऑब्सेशन हो गया है. It's giving I wanna put my head down. Yeah. Anyways, so basically मम्मा पापा शादी में गए हैं and I ordered myself this
paneer sandwich, high protein, and I am excited to eat this all by myself. And at gym में I did 62 kg का hip thrust, 3 sets, 15 reps. That's right. You can't tell by judging from the way I'm speaking and stuff, but मेरा सर literally it's throbbing. मतलब ठक ठक हो रही है मेरे अंदर. It's bad. बहुत सर दर्द हो रहा है. I got this V-Fit करके जगह से. Also, did you know this is like a new way of clapping? Just look. This is the state ganja bouquet of my room that I left my room actually in before going to the gym. जहाँ भी मैं late पहुँची, and I'm just a mess. I am a mess. I am a mess. I'm a loser. I'm a hater. I'm a user. I'm none of those things, but I am a mess. So basically, November is just a feel-worthy month. Honestly, it's the most business centric month for me. Is बार especially I have just outdone myself, guys. Like, we've launched the tote feelings jar a lot, okay? But let me tell you one thing. I am not able to post my YouTube shorts. I am not able to make the videos I want to make because so much is happening. I'm working with new people. I am just, मेरा दिमाग की दही हो रखी है. To be very honest, dahi ke kebab. Okay, like every week I think I'm going to crush it on YouTube on the coming Sunday, and then the whole week passes because I'm just stuck in all of this. I mean, it's a privilege that I'm stuck in the things I want to do and I'm choosing to do and I'm able to do, but my YouTube is taking a back seat. So for December my goal is to be on the driving seat so that like मतलब इस महीने में इतना काम कर लूँ कि everything is in place, so then I can focus on other things. I feel so bad कि मैं YouTube shorts literally कभी-कभी मैं इतने टाइम में post ही नहीं कर पाती because I have so many places to post now and it's a lot. Yeah, things will get better. I love you guys. But genuinely ये फूल पत्ती अभी यहाँ पे गंदी लग रही है. Just look at the outcome. I deserve to be a creative director. Actually, I am. Only for me. बोल ना, तेरी माँ क्या बनाती थी तेरे लिए? इधर। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही थी? I'm watching the new season of Family Man. And I just have to say, I hate actors who act well. Because I hate Jaideep Alawat. And what has he done? He's just done great acting. And I hate him. You know? Anyways. मैं अपना आज का workout दिखाती हूँ. Focus, please. Okay. We are doing like a majority cardio day today. This is my workout for today. स्टेपर पे एक्सरसाइज करेंगे एंड देन जो भी कुछ रिमेनिंग मेरे अपर बॉडी के द रिमेनिंग एक्सरसाइज दैट आई हैवंट डन दिस वीक. मतलब लंबा वर्कआउट है ये, बट आई एम गोइंग टू डू इट. एंड मैं बता दूँ, मैं सब कुछ लाइक मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ रोज. एंड आई फॉलो दिस गाय क्रिश फिट फॉरएवर. This one as well. ये तो प्रिकॉशन रखना है ना, वो मैं कर रहा हूँ. अगर मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँगा, अगर मैं थोड़ा नहीं अच्छा हुआ तो खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा. अच्छा, एक चीज है, डेजर्ट खाने की नेगोशिएशन कर रहे थे. एक तो ये शादी सीजन में
This lip combo, I must say, is a bit too much. Yuck. अब ठीक है. Recorded one exercise, don't ask me why. Look what that one exercise did to my elbows, but no pain, no gain. Also, I want to talk about this. Someone on my last video had commented, your body language is like really messy. It's like you're pretending to be Gen Z. I'm sorry to break this to you, पर मैं हूँ Gen Z. हम क्या बोल रहे हैं? मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? What point are we trying to make? और मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे वीडियो में जो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी में कैसे अफेक्ट कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. Second, I receive hundreds of good messages also, so I'm going to talk about that as well. This girl has written like a very cute, sweet, लंबा बहुत sweet message, and उसमें she has said, so इसमें she's written that they say कि whom do you run to when the world gets mean, and my answer to this is Mihika and like your videos, and I'm always just crying while texting you. You have something in you. Maybe you are Pyaz, man. Because why would I... Go. Bro has just called me Pyaz. Oh. I love it, and I love it even more because this is something I would say made my day, to be honest.